Hello students, today we are going to have Unit 11. اليوم راح نشرح Unit 11 Things that changed the world اللي هي أكو أشياء غيرت العالم. أوكي راح نجي ناخذ شنو passives اللي هي المبني المجهول verbs and nouns that go together الكلمات والأسماء والأفعال اللي هي تتماشى سوا و notices. أوكي راح نجي هنا يقول لنا make true sentences from the chart. يقول لنا what is made and grown in your country. اكو شغلات حثت وشنو بدلت وجه العالم او سوت فد مثل اللي نقول عليها صار بيها ترند او صار بيها فد تغيير اللي هي نقول champagne is made in France. راح نجي هنا نقول whiskey is made in شوف وين and so on. Coffee is made in مثلا نقول الكافي وين برازيل. أوكي عادة وهكذا. راح نجي على things go together with Coca-Cola. راح ننتقل هنا راح نشرح هذه لأنه احتمال تجيكم قطعة من عندها. Coca-Cola is enjoyed all over the world. عادة المبني المجهول ما هو المبني المجهول؟ المبني المجهول هو استخدام verb to be استخدام verb to be plus زائدا الفعل ال past participle of the verb اللي هو شنو؟ المبني المجهول هذا مثلا نقول is و enjoyed. عرفنا شلون؟ فإذا هذا يكون مبني المجهول. 1.6 billion gallons are sold every year. عدد 1.6 من البلايين من الجالونات أو البراميل اللي هي تباع كل سنة in over 160 countries اللي هو أكثر من 160 مدينة أو دولة. يقول لنا the drink was invented by Dr. John Pemberton in Atlanta في أتلانتا. okay as a healthy drink on the 8th of May. okay 1886 but it was given the name Coca-Cola by his partner. إذن صديقه انطاه اسم Coca-Cola Frank Robinson because it was originally made from the cocaine plant. okay راح نجي in the first year في أول سنة only 9 drinks a day were sold. في أول سنة كانت فقط 9 مشروبات هي تنباع في السنة الواحدة. okay the business was bought by a man called Asa Candler in 1888 and the first factory was opened. أول مصنع انبنى in Dallas في مدينة دالاس تكساس في مدينة تكساس الأمريكية in 1895. Coca-Cola still made there ولحد هسه دا يشتغلون ويسووها هناك billions of bottles بلايين من مثلا نقول شو نسميها البطالة. okay and cans والقواطي have been produced أنتجت since 1895 but the recipe is still kept secret. okay اللي هي شنو كانت الوصفة والحد الآن هي الوصفة سرية. Diet Coke has been made since 1982. الدايت اللي هي اللي مسوي نظام غذائي عندهم هاي كوكاكولا يسموها كوكاكولا دايت and over سووها 1982. okay and over the years many clever advertisements have been used to sell the product. فإذا كانوا هذولا يعني اللي يبيعون أو ذولا اللي أصحاب الإعلان من يعلنون عنها كانوا يستخدمون على مود يعني بالشطارة أو بذكاء يعلنون عنها. okay it is certain that Coca-Cola will be drunk for far into the 21st century. فإذا
it is certain كانوا متأكدين إنه كوكا كولا راح يبقون الناس يشربون من عندها حتى في القرن 21. راح نيجي على grammar spot. هنا الجرامر سبوت مالتنا يقول لنا nearly all the verb forms in the text. كل الverbs about Coca-Cola are in the passive. كل الverbs كانت بالpassive voice. شنو الpassive voice؟ عندنا الactive voice اللي هو المبني المعلوم والpassive voice. يقول لنا the passive is formed with the verb to be and the past participle. مثل ما قلنا قبل شوية نستخدم verb to be والpast participle. مثلا ناخذ هاي الجملة champagne is made in France. فإذا وين صارت؟ in France. pineapples are grown in Hawaii. فإذا الباينابلز وين أصلا منشأها أو النمو مالها؟ في هاواي. Read the text again and write the passive verb forms under these headings. راح نيجي هنا the present simple is enjoyed. Past simple was invented. Present perfect have been produced. اوكي فاذا هذني الانواع مال الباسيف فويس بس احنا نحاول نسيطر لنا على النوع الاول اللي هو is enjoyed was invented. نحاول نسيطر على present simple والpast simple. يقول لنا what is the main interest of the text. Dr. John Pemberton فرانك روبنسون كوكاكولا. فاذا شنو هذولا شرحناهم طبعا بالتكست. يقول لنا when we are more interested in the subject in the object of the active sentence. عادة لوش انخلق أو لوش انوجد الباسيف فويس. الباسيف فويس لما احنا نكون مهتمين بالمفعول به. عادة الجملة الإنجليزية تتكون من فاعل وفعل ومفعول به. لما احنا نكون مهتمين دائما بالمفعول به راح نقدم المفعول به نحطه بالبداية ومن ثم نحط verb to be وبعدين نحط past participle ومن ثم نكمل تكملة الجملة. فشو يصير؟ راح نيجي هنا راح نشوف when we are more interested in the object of the active sentence we use the passive. راح نيجي منطيني هاي الجملة اللي هي active و passive وهي مشروحة بطريقة كلش حلوة وسهلة وواضحة. Dr. John Pemberton invented Coca-Cola. بس احنا نركز على الكوكاكولا اكثر لانه هي الكوكاكولا هي موضوعنا. فاذا شو راح نقول Coca-Cola was invented by Dr. John Pemberton. فاذا هو اللي اخترعها. وعندنا هنا صفحة 140 نقدر انه ناخذ اكثر معلومات. اوكي فاذا نشوف هنا شلون مسوين بالبداية وشلون هذه مالتها وشوي شوي تطورت. نكمل شو راح نقول؟ راح نقول active and passive. Complete the sentences. Sorry. نقول they made Rolls Royce cars in England. فإذا Rolls Royce وين صايرة هي in England active. بس احنا نريد نركز على Rolls Royce cars are made in England اللي هي تصير أضبط الجملة وأصح الجملة وحتى أحلى. ليش؟ لأنه احنا نيجي على نركز على Rolls Royce cars اللي هي مو نقول على الناس. Okay? They farm rice in China. Rice is grown in China. ليش؟ لأنه موضوعنا الرئيسي هو عن الرايس عن التمن مو على China. نقول Bill invented the telephone in 1576. The telephone هنا معطول عندي invented ماضي فش أضيف شيء بالماضي. شنو الشيء اللي بالماضي؟ is لو was أقول was the telephone was وأحط past participle. شنو past participle اللي هو invented. أقول the telephone was invented by Bill in 1876 أوكي أو 1576 هاي لأنه طفت الكهرباء. المهم نكمل هنا نقول the history of the hamburger. history of the hamburger راح نقرأ سوا. يقول لنا put the verbs in brackets in the correct tense active or passive. راح نيجي ننتقل ايش راح نشوف؟ راح نشوف هنا شو اسمه بس لحظة
Okay. The hamburger is the most eaten food in the whole world. إذن الهامبرجر هي أكثر أكلة تؤكل في العالم كله. نقول the first hamburgers was made and sold in Connecticut شلون بالله Connecticut in 1896 يعني هاي المنطقة اللي موجودة في أمريكا 1896 by an American chef called Louise Lassin. Louise شو حنقول هنا Louise called them hamburgers سماهم hamburgers because he was given the recipe by sailors. إذن السيلرز هم انطوا الرecipe انطوا الوصفة نقول عليهم البحارين from Hamburg in Germany في ألمانيا. Hamburgers نقول where became a favorite وأصبحت الهامبرجر became a favorite in America وصارت في أمريكا كلش المفضلة in the early part of the 20th century في القرن العشرين. Their popularity كانت الشعبية مالته okay were grown even more after the Second World War. إذن بعد الحرب العالمية الثانية انتعشت بعد الحرب العالمية الثانية when they were bought in a large quantities. إذن كانت تطلب بكميات كبيرة جدا أو يعني بكميات كبيرة جدا by teenagers من المراهقين who preferred fast food on to family meals. إذا كانوا ذولا يفضلون الوجبات السريعة أو الوجبات يعني السريعة أكثر من الفاميلي فود أو الميلز الوجبات اللي هي العائلية العائلية اللي يسووها بالبيت يعني. In 1948 two brothers Dick and McDonald هذول اثنيناتهم سووا opened a drive in hamburger. إذن فتحوا in hamburger restaurant in San Bernardino كاليفورنيا. فتحوا فد مثل مطعم في سان برناردو كاليفورنيا. Since then over 25,000 McDonald's restaurants وصارت بعدين 25,000 ماكدونالد restaurants مطاعم were opened worldwide في كل أنحاء العالم and now 35 million McDonald's hamburgers. إيش قد 35 مليون موجودة مطاعم للهامبرجرز. Hamburgers were eaten every day in 115 countries from India to the Arctic circle. فإذا من الهند إلى حد أقصى مكان هي كلها تكون يأكلون الهامبرجر. فإذا منتشرة جدا هواية. Questions and answers. يقول لنا match the questions and answers and match the question words and answers. عندنا هنا when للسؤال عن الوقت where للمكان who للأشخاص why للسبب how many للعدد. فإذا who is Louis Lassin. إذا من هو هذا where اللي هي in connect شو بالله connect ticket اوكي هاي اللي هي مدينة في أمريكا. نقول هنا الوين بالنسبة لهذه السنين لا سوري الوين بالنسبة للسنين. نقول هنا الواي because the recipe came from Hamburg. فليش اسمها همبرجر؟ لأنه الوصفة جتي من هامبورغ in ألمانيا. أوكي راح نكمل نشوف شنو اللي عندنا. يقول لنا when does the first hamburger made in هالقد. listen and check. هاي listening احنا ما ناخذه. ننتقل على شنو؟ ننتقل على هاي الكلمات verbs and nouns that go together. عندي هنا الverbs in each box below. One noun doesn't go with the verb. Which one? هنا grow نقول grow a bread
grow 5 centimeters, grow 3,000, grow rice, grow bananas, grow a bread. طبعا الأبرد هي الوحيدة اللي هي ما ترهم لأنه ماكو أحد يسوي grow a bread ينمي الجسم الخبز. راح نيجي هنا carry a briefcase. Okay, carry a cargo, carry a watch, carry a gun, carry passengers. Cargo, briefcase, gun, carry a gun. Okay, carry a gun إلى آخره. فإذا هاي اللي هي carry a watch ممكن، a gun ممكن، briefcase، passengers ممكن، cargo اللي هي مراهمة. ننتقل إلى هنا tell a story, tell a lie, tell a joke, tell the truth. hello غلط، hello غلط، وهكذا من ضمن الشغلات. أوكي، فإذا الشغل هنا راح نقول rice is grown in China. هاي هيجي خلصناها. ننتقل على هذا underline the correct word or words in each sentence. يقول لنا where was or where these shoes made. where where إذن where مو was. I was given this watch by my aunt. لو from my aunt I was given this watch by my aunt. Okay, نكمل someone has stolen أو someone has been stolen my bag. someone has stolen my bag. The news agents is sold stamps. The news agents sells stamps. وهكذا من ضمن الشغلات. نشوف هنا شنو اللي عندي work with a partner. راح نيجي هنا شو يقول لنا which 6 nouns doesn't go to with the verb. Verbs, which verbs do they go with. Complete the sentences with the correct verb. ويا الverb الصح. Okay, say hello مو tell hello. say hello. I was late for work because I came by bus. Okay, and so on. هذه الحل مالتها. reading and speaking راح نجي 3 plants that changed the world. 3 نباتات وهي غيرت العالم. نقول read the introduction to a book review. book review اللي هي مراجعة للكتاب. what is the book about. راح نجي نشوف شنو هذا الكتاب، ماذا يعني ايش يحكي عن شنو. نقول by Harry Hobhouse, reviewed by Donald Crisp. History books are full of the ways in which the actions of men and women have changed the world. فإذا الكتب التاريخية هي متروسة بالطرق والأشياء اللي هي بالأحداث، أحداث النساء والرجال اللي غيروا العالم. Okay, but what about plants. ولكن ماذا عن النباتات. which plants have changed history. ما هي النباتات اللي غيرت التاريخ. هنري هوبهاوس farmer and a journalist. فإذن هو مزارع وهو صحفي. discusses this topic in his fascinating and illuminating book Seeds of Change. إذن بذور للتغيير. فإذن هنا عندنا هذا الصحفي والمزارع هو اللي يناقش هذا الموضوع topic in his fascinating and illuminating book ويا كتابه هذا المذهل. راح نشوف يقول لنا look at these drawings. do you recognize the 3 plants. إذن أنت تعرف هاي النباتات اللي موجودة the 3 plants 1 2 3. أوكي، نكمل هنا شو يقول لنا all the words below appear in the article about the plants. كل هاي الكلمات دا تجي بالارتيكل يعني بالنسبة للنباتات. which words do you think go with which plant. some go with more than one. فإذا تروح أكثر من وحدة. راح نيجي نقول nouns addict الشخص اللي هو يكون مدمن. أوكي، soil اللي هي التربة. fabric اللي هو شلون نقول عليها الفابريك الورق. سلك الحرير. plantation اللي هو الزراعة. slaves العبيد.
lung cancer اللي هو سرطان الرئة، luxury اللي هي الرفاهية. راح نيجي بالنسبة للverbs نقول chain smoke اللي هو الدخان، inhale يستنشق، ban sweeten الفتشي الحلو يعني نقول عليه، refine يعني يعدل أو يرتب، chew اللي هو يمضغ أو يألك، harvest اللي هي نسميها الحقول. أوكي. راح ننتقل قبل ما هذه ومعطيني أيضا what do you think، يقول لنا which of the three plants has most changed history، شنو الثلاث نباتات اللي بدلت العالم. أوكي. and how وكيف. which plant has done the greatest good، وأي النباتات سوت التغيير أكبر تغيير. أوكي. وتغيير يكون جيد. which has done the greatest harm اللي هو تغيير ولكنه سيء. أوكي. نكمل هنا ايش راح نقول tobacco sugar. tobacco أول شي ناخذ tobacco اللي هو التبغ. for thousands of years tobacco was used by the American Indians، فإذا الهنود الأمريكيين لمدة آلاف السنين يستخدمون التبغ with no ill effect، وهم بدون أي أعراض للمرض أو أعراض مرضية. in the 16th century it was brought to Europe، وبالقرن السادس عشر ودوه إلى أوروبا. This early tobacco was mixed with soil and rather dirty فإذا كانت تخلط مع التربة. أوكي. and rather dirty it was chewed or smoked in pipes. إذا chewed كانت يا أما تكون مثل تمضغ or smoked وتدخن in pipes. طبعا البايب نعرفه هذا اللي يصير يعني مثل نسميها تكون مثل الطوبة وبعدين بها يعني عودة ويدخنون بها. only by men women thought it smelly and disgusting. طبعا فقط بالرجال، وهم كانوا يعتقدون النساء أنه هي بها ريحة وهي disgusting مريعة مو حلوة. It was first grown commercially in America in the 17th century on slave plantations. فإذا كانت يعني تكون موجودة بالقرن السابع عشر في عند العبيد. Okay. In the 18th century في القرن الثامن عشر new technology refined tobacco. إذا بالقرن الثامن عشر سووا مثل إعادة إنتاجها أو إعادة تصنيعها. and the first cigarette وأول سيجار were produced by the 1880s. huge factories المعامل الضخمة were producing cigarettes which were clean and easy to smoke. فإذا كانت نظيفة ومن السهولة أنه شربها. chain smoking and inhaling هاي السلسلة اللي يستنشقون بها became possible and by the middle of the 20th century tobacco addicts both men and women. فإذا أصبحوا بالقرن العشرين أصبحوا مدمنين على هذه اللي هي نسميها شرب السجائر. men and women were dying of lung cancer اللي هو يعني السرطان الرئة لأنه يؤذي الرئة in great numbers، وكانوا يموتون في يعني أرقام كبيرة. okay. nowadays cigarette smoking is banned in many places. ممنوع في كثير من الأماكن especially in the USA خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. but until 1820 tobacco was America's main export، ولكن لحد 1820 كان التبغ هو أحد الأشياء الرئيسية في التصدير يعني. and still today their tobacco industry ولحد الآن تجارتهم بالتبغ makes over تسوي أكثر من 4.2 بليون a year. فإذا هذه بالنسبة للدولارات 4.2 بليون a year. فإذا هاي هالقد الشي اسمه مالتهم تسوي. راح ننتقل على شنو أخذنا tobacco، راح نيجي ناخذ على شنو sugar.
sugar cane اللي هي شو نسميها مع القصبات السكر أو قصب السكر. okay sugar cane was grown in India. كان يصنع في الهند. in India thousands of years ago. آلاف السنين قديم الزمان. In Roman times it was known in Europe. في أيام الرومانيين كانت موجودة في أوروبا as great luxury. sorry great luxury إنه رفاهية عظيمة. okay and it was rare. كانت نادرة and expensive for many centuries. وكانت after that وكانت هي غالية لعقود من السنين. okay بعد ذلك in 1493 Columbus took a sugar plant. أخذ اللي هو قصب السكر أو نبتة with him to the West India. أخذها كولومبوس إلى West India اللي هي غرب الهند where it grew so well that huge plantations Atlantic from Africa packed sometimes one on top of the other in chains. كانت يسوون واحدة فوق الأخرى وكانوا بده يسووها. okay لا sorry يقول لنا the slaves were shipped across the Atlantic across the Atlantic from Africa packed sometimes one on top of the other in chains on a journey that took 6 weeks. كانت هذه الرحلة لمدة 6 أسابيع. many died. أكثر ناس كانوا يعني ماتوا. the empty ships كانت السفن فارغة. then carried the sugar back ورجعوا الsugar back to Europe ورجعوا إلى أوروبا. so much money was made that sugar was known as white gold وكانوا يسموه بالwhite gold. sugar is used to sweeten food and make sweets and chocolates. فإذا يشتغلون يحلي الطعام ويسوون به الحلويات يعني الشوكولات. it is addictive but unnecessary. ولكن هو ممكن الإدمان عليه. sorry by the 16th century the English were the greatest sugar eaters. فإذا كانوا الإنجليز أكثر الناس اللي يأكلون السكر. in history Elizabeth نقول I lost all the first lost all her teeth because she ate so much of it. إذا هي فقدت كل أسنانها لأنه كانت كل هواية تأكل من عنده. cotton has been grown for over 5,000 years in places as far apart as Mexico, China, Egypt. فإذا منو عندنا مكسيكو بالمكسيك وتشاينا بالصين. المكسيك والصين ومصر and India. فإذا والهند يزرعون نبات القطن. it was first planted in America. بالبداية هو كان يزرع في أمريكا in 1607 before 1800 cotton was a great luxury. كانت هاي فد يعني متعة عظيمة more expensive than silk وكان أغلى من الحرير because so many workers لأنه كانوا هواية عمال were needed to pick it إنه يقطعون القطن يعني يأخذوا من النباتات. however بالرغم هذا a huge increase in the number of slaves in the American South. فإذا كلش هواية عدد من الناس اللي هم نسميهم العبيد كانوا يشتغلون بهذه الحالة. نقول resulted in much industrial revolution. وفي
لا in much greater cotton production and the fall in the price. إذا بدأوا ينتجون كلش هواية. This and the new technology of the industrial revolution والتكنولوجيا الحديثة اللي صارت بالثورة الصناعية made cotton the cheapest fabric in history. وسوت القطن هو أرخص نوعية، أرخص شيء أو أرخص نقول عليها خاماية أو قماش in history بالتاريخ. By 1820 cotton was making more money. وبسنة 1820 كان يمثل القطن يجيب أكثر فلوس for the US than tobacco. يجيب القطن أكثر فلوس أكثر من التبغ and more money worldwide than sugar وأكثر أيضا من السكر. The American Civil War of 1861-1865 was fought because the southern states wanted to form a separate country. لأنه كانت البلدان الجنوبية أو الولايات الجنوبية كانت تريد الاستقلال التام. أوكي، فالحرب الأمريكية اللي هي الحرب الأهلية أوكي أو المدنية so that they could continue to keep slaves. وكانوا يريدون يبقون هذول العبيد on their cotton plantation في زراعة القطن. Slavery was banned in the northern states في الولايات الشمالية in 1808. فإذا في 1808 500,000 soldiers were killed in the war. فإذا 500,000 جندي ماتوا بالحرب. فإذا هنا نشوف شلون دا يشتغل بالقطن ودا يكمل هذه. زين، راح نجي listening and speaking راح نقول helps you relax enjoy إلى آخره. فإذا هنا نقول the world's most common habit chewing gum. نجي على شنو؟ نجي على chewing gum. chewing gum اللي هو العلكة. يقول لنا do you chew gum؟ هل أنت تعلك علك؟ how often؟ كم مرة؟ stand up قف and stop and ask students in the class complete the chart below. فإذا يقول له اسأل الصف بالهذه شلون إنه هل أنت تعلك العلكة أم لا؟ وطبعا أنواع أكو كلش هواية من العلكة. وهنا يقول often sometimes rarely never. هاي شلون نستخدم لها. يقول لنا discuss the questions as a class. يقول لنا who often chew gums who never chews gum. فإذا أكو ناس تعلق أكو ناس لا ما تعلق. وعادة المفروض احنا نتبع انه يعني كطلاب اكو قسم من الطلاب يفوتون على استاذي او تدريسي او يتكلمون مع تدريسي والعلج بحالكم. هاي الطبيعة او شغلة خاطئة جدا. لانه العلج من هذه اني معناها اريد استرخي او ارتاح او هاي فاحط العلج بحلقي مو مشكلة. بس مال احنا واحنا لازم نراعي المجتمع وطبيعة المجتمع. نقول you are going to listen to a radio program about chewing gum. Check the meaning of these words. فإذا نشوف هذا البروجرام على ال chewing gum. يقولون read the statement. Do you think they true or false? Discuss 1 million tons of gum is chewed. هاي قبل الش اسمه. منطيني أيضا what do you think؟ أفكر بها. Is chewing gum a common habit in your country؟ طبعا حالة طبيعية وعادية في بلادك. نعم. Is it considered a bad habit؟ احنا بالنسبة لنا considered a bad habit. ليش؟ لأنه احنا ما يصير في مجال الدراسة وفي مجال يعني انه يعلج ويجي للشسمة. بس إذا هو قاعد بالبيت ومستراح أو ويا أصدقاء طالع أوكي ما عدا. فإذا كل شيء بأوقاته واحد يستخدمه أوكي. نقول is chewing gum good for you why and why not؟ عادة الشخص من يكون عصبي أو من يكون هذه فيسوي chewing gum شوي يسترخي. Okay. When you first go to a foreign country it can be difficult to understand notices. عادة لما نروح إلى فد مكان غريب أو فد مكان غريب علينا أول مرة رايحين له ما راح نقدر يعني نقرأ notices. Here are some typical English notices. Match them with these places. فإذا دا يقول لنا هاي سوي matching هنا يقول لنا a bank or a post office هنا. أوكي. فدا ينطيني نوع من القطع شلون راح نقدر نقراها.
وبهذا نكون كملنا unit 11 and thank you for your listening and see you